Exibir bate-papo, quero ver. Inferior direito. Sorry. Acho que é isso, véi. Tinha que aparecer o bate-papo, mas não tá aparecendo, por que não? É isso que eu quero saber. Hum... É isso mesmo. Superior esquerdo. Não, superior esquerdo não pode. Tem que ser inferior esquerdo. Inferior direito. Será que eu tenho que jogar? Não, porque eu tô jogando aqui. Ah, foda-se, vamos jogar. Eu esqueci como que eu cheguei aqui. Eu tô vivendo um flashback, né, eu acho. Porque... Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. eu já fiz um cafezinho, pá. Essa porta abre, apesar de eu não querer sair ali, tá muito frio. O que tem ali? Uma TV. Tem como correr? Não. Pera aí, tem trem aqui, eu falei pra você. Alan Wake. The Fall of Casey, The Things That I Want, Alex Casey. What I Can Forget, Return to Sender. E cabe mais livro aqui, né? Vamos ver. O que tem aqui? Pegar a página. Bora ler. Ah, não li isso aqui não. And the sudden stop at the end. I'd lain here in the snow while the lurid chain of scenes that had led me here kept playing in my head. A rerun of my own private snuff movie. A memory of my corpse. Alone at my own wake. Thinking in metaphors again. The femme fatale was gone. Only a sour taste remained of the kiss that killed me. This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge, it had finally caught up with me. It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red. A gruesome slushy dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped down to the sewer, mingling with the bile of the city.
becoming one with it. I can see them now. My wife and my baby. Honey, I'm home. Ok. Belos quadros. Vamos lá. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Deixa eu ver. É, tem alguns segundos de coisa, né? É, tem alguns segundos de coisa, né? É. Já desculpa aí, eu acho que eu tô gripado. Gripado, sei lá. Eu já vim aqui, mano. O que eu tenho que fazer? Essa porta? Não. É lá no meu escritório mesmo. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Eita porra. Ah, ela tem medo de escuro, né? I'm right Ok. here. I'm on it, Onde é honey. que é? Please hurry. I'm right here, baby. I'm fine, I'm fine. Just Honey, collect it's a them power now, outage. please. I've got the flashlight. Okay, hi. Aqui, ó. You Aí, ó. I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know Só pra it's stupid, contextualizar, ela but it's tem just- fobia de escuro. Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse, Por que tem uma vara de pescar? you should come see me.
I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Ah, tá. I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly Ah, fishing ok. for you. Pode ir falando aí. Are you a fishing man, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I suppose. But it can be very relaxing out there. You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. I'll take your Velho, word não for it, para de Doc. falar. Só um minuto. I believe you'll find the sheriff in her office. Just go down the corridor. You're good to go, Mr. Wake. Sarah's probably waiting for a chance to talk. Vamos lá, vamos lá. Ah, aqui eu já posso até correr, que bom. O que tem aqui? Jacob Miller. Banksy. Alright. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alice, please help me. Alice? Stop talking to the law. Exactly what I said if you ever want to see your wife. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood Mr. National Wake, Park. can I help you There's a with spot called anything? Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Hey, mister! Hey, can you turn the light? Opa, o que tem aqui? The deputies, they don't understand. In spite of its human mask, to describe the Dark Presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it. But it took the pain. Horrible as it was, the writer would soon fix that. He would be coming to the one place where it still had power. They won't listen to me. I need it to be bright. Hey! Hey! The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Ok, velho, calma aí. Thank you, man. Thank you. Hey, you're all right. You're a good guy. Don't let anybody tell you different. You know, I shouldn't even be in here. The cops, they got it all wrong. See? The caller had told me to find a hole in the fence Ah, tá behind the bom. police station. Vai. There was something for me in an abandoned car. Deve ser esse carro aqui, né? Mas eu vou tomar um café primeiro. Ainda não sei pra que serve isso. Acho que aumenta a minha vida, né? Sei lá. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a
Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deer Fest float. Now, Ah, foda-se. Não vou ficar ouvindo essa porra não. Não é aqui? Achei que era. Ou talvez eu tenha que esperar essa porra, né? Focar, apareceu um focar aqui, cadê? Ah, é, aqui ele tá bem abandonado mesmo, realmente. Como é que eu vou subir lá, hein? Tem como pular aqui? Não, né? Eu já entendi, velho. Vamos tentar... Ali. Que isso? Tem uma folha aqui, peraí. The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall in the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. I fought with the urge to take a swing, force myself to speak. Let's cut the act now. Where's my wife? Ok. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Eita, que rolou aqui? A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Oh, odeio esses barulhos, velho. Não vou apagar a luz não, deixa ligado aí. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and Eu vou só vazar. little outing. They are not accountable. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey, come on, take it easy. Hey, nobody move. Get your hands off of my client. Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story.
I had a midnight appointment with the kidnapper at a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Hello! Who's Max? Nossa, agora tem alguém assistindo. Que vergonha. What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at Ah, everybody. tem pequeno delay de alguns segundos, só te avisando. Girl and, more importantly, a fan. Ah, não. Vamos logo. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Seriously, Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. What, you shot a guy? Que pô, and his cachorro body just morto? disappeared? When was the last time you slept? Are you high? Have you been drinking? No. Pera aí, mano. Deixa eu ir ali só olhar um negócio. And someone's got Alice. And everything's just... Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Isso sim é terror, olha, até no jogo. But mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Well, at Tadinho. least Max is gonna be okay. He got lucky. Max is still groggy from the shot I gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across from the mammoth skeleton. Já entendi, velho. Do you understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong. It's a good Opa, story. cafezinho. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Tem nada aqui não, né? Tem não. Opa, ali vai ter algo pra pegar. Não. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? Aqui, assinar. Andei. No, this whole thing is... Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. Posso ir pro quarto já? Não é aqui não, né? If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Wait Let's here. have a laugh on Barry. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Quero If you ver. have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Radio, cadê? You're asking me to believe that you shot a Nossa, velho, esse cara não cala a boca. A guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up... That's just crazy talk, Al. Al? Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help, and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Situação exploradinha aqui, ó. Acender luz, sempre bom.
Eu apaguei? Ah, deixa aceso essa porra, tá doidão? Ó. Pilha. Pilha é bom. Cafezinho. Trancado, graças a Deus. Vambora. Onde é que... Aqui é ligar, né? Sei lá. Onde é que sai, véi? Ah, aqui. Pera aí. I'll wait here, Al. I'll hold down the fort. I'll be with you in spirit every step of the way, Al. Walk through the door now. Eu tinha bem mais bala, né? Essa galera é paia. Que porra é essa? Ah, o cara subindo ali, velho. Vai tomar no cu. Café eu tenho pra caralho. Aí minhas pilhas acabou também, eu tinha 20. É filho da puta, né, esse povo. Ué. Um poço falso. Não é possível que você não viu, velho. Passou com aquele blusão vermelho ali, ó. Na escada, eu assustei. Agora não dá pra ver ele mais não, ele já subiu. Enfim. Vamos lá. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. É, com certeza. O cara ficou maluco. Ah, é, eu vou de carro. Barry had the Achei. keys to the car he rented. It wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. Ah, que bom. Achei. Claro que eu não ia de carro, né? I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Que porra é essa? Puta que pariu, vai tomar no cu, velho! Nossa, jogar de fone é muito pior. Eu tô jogando de fone só pra você me ouvir melhor, senão o som da TV atrapalha o microfone. Culpa sua. Nossa, ali eu não vou agora não, pera aí, deixa eu ver o que tem nessa casa. Acho que tá de boa, pra ver. Eu acho que não tem como apagar a lanterna, eu já tentei e eu ainda não consegui. Ah, não vou ligar esse rádio não, ele vai ficar falando sem parar. Opa, e munição de revólver é bom. Que porra foi essa? Você viu uma pessoa passando ali na janela, né? Eu achei que era minha sombra, mas não era. Não tinha como ser minha sombra, porque a luz tá na minha frente.
É, vamos de revólver, né? Eu podia acender a luz esse tempo todo. É, essa luz também e nada é quase a mesma coisa. Bora. Vai dar ruim? Vai. Mas bora. Tô fugido não, eu só assustei, eu mataria ele facilmente. Foi só susto. Ah, tomar no cu, velho. Que porra é essa, mano? Ah, vamos, agora vocês podem vir. Cadê? Ih. Lover's Peak é pra lá. Vamos ali entrar nessa casa também pra eu assustar de novo. Valeu a pena, né? Eu peguei bala. E aqui, não tem como entrar não? Tem não. Essa casa aqui tá pai, hein? Nossa, essa casa tá bem paia. Parece que eu escutei mais passos que o meu. É tipo zumbi, mas são pessoas possuídas por uma coisa maligna. Tipo uma fumaça preta. E aí eles ficam te atacando. Chutar. Põe a lanterna aí, mano. Vai. O cara chuta a porta e deixa a lanterna pra baixo. Nunca vi isso, não. É, acho que não tem nada. Por enquanto. Tenta acender a luz aí. Não. Claro que não. Usar. TV. Ah, outra história. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to punish, especially in Night Springs. Tonight's episode: The Man in the Mirror. He's inside, Agent. He's a weird one. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? Had it coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Took a kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Nossa, peraí. Eu vi essa legenda enorme aí, eu nem sei se tá bom pra você ler. Se tiver ruim, você me fala que eu acho que tem como aumentar a letra da legenda. Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face. Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. But the white shirt is on the dead guy. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. You bastard. What? You gonna shoot me?
understand any of this. And you never will. Don't worry. Maybe you'll see me again, Agent. Maybe in the mirror. Não entendi nada. Fui prestar atenção no chat aqui. Ok, vamos abrir. Nada? Ai, caralho. Vamos, sai daí da casa. E você tá me chamando... É... Nada, lá só tinha essa TV e é isso. Bora. É aqui a trilha ecológica? Peraí, se for aqui então eu tenho que dar uma olhadinha ali antes. Deve ter algo. Olha aí, ó. The air in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. Mr. Wake, it happened just the way it was on that page. É. Ah, só pra você entender o que tá acontecendo. Esse cara não lembra o que aconteceu. Ele foi pra um lago com a mulher dele, que numa ilha tinha uma cabana, que uma mulher velha, parecendo um fantasma, entregou a chave pra ele e ele achou isso normal e foi lá. Tem um contexto, mas resumindo é isso. E aí ele tá encontrando páginas de um livro que ele mesmo escreveu, porque ele é escritor, do que tá acontecendo, e ele acha essas páginas de coisas que já aconteceram e ainda vão acontecer. Ele ainda vai viver isso, mas ele já acha elas escritas, enfim. É isso que tá rolando. The vision left me weak. This was no head injury. Deu merda. Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Help me! Ah, tá ali. Hello? Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Eu preciso salvar o cachorro. Shh. Good boy. Como é que tira ele daqui, véi? Ah, barulho. Liga as luzes. Cadê luz aqui, velho? Tem que ser. Ai, que bosta. Vai ser aqui?
Tinha que ser aqui, né? Por aqui. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. E não é aqui, né? É, ele me deu a chave. Isso aqui tá paia demais. Tem outra página ali, mas daqui a pouco eu pego. Deixa eu ver o que tem aqui. Não, eu vou lá pegar primeiro. Pode ter algo escrito que vai At the acontecer. last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. I tensed as I waited for the killing blow, but it never came. I raised my head. Nothing moved in the darkness beyond. For the moment, bathed in the cold light, I was safe. Munição e pilha, vai ter merda aqui. Finalmente, né? Tava demorando a acontecer algo. Um machado ali? Ah, que bom. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Rusty! Eu vou ficar aqui, né? Não vou lá não, pra quê? O cara já era, não tem... Ah, essa porta aqui abre? Não. Eu tenho muito medo de virar 180 graus e ter alguma coisa atrás, é paia. Vamos lá. The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Nossa, é mesmo cachorro. Rush atacado pela presença obscura, o cachorro morreu, com certeza. But the impact turned the front of the building into splinters. Rusty was thrown across the lobby like a rag doll and hit the far wall hard. It didn't hurt until he tried to move and saw his leg bend the wrong way. Felt the broken ribs stabbing him on the inside. Rusty howled in pain and fear, suddenly afraid to die alone. Vamos lá, salvar o cachorro. Que porra é essa aqui? Ah, pode vir, meu irmão. Ah, não. Had torn a mammoth-sized hole in the wall. O cachorro fugiu ou ele morreu? Eu acho que ele fugiu, quero acreditar que ele fugiu e tá feliz. Que porra é essa que tá acontecendo aqui? Vamos lá. O que tá acontecendo? Eu não tô vendo. Ah. Nossa, ele é muito rápido. Ah, tá acabando a porra da pilha toda hora. Cadê? O cara não... Ele vai voltar? Ele vai voltar? Tá quase! Aí, porra! Ei, tem como trocar de arma? Não, só tem essa arma. Ai, caralho!
Ah, não. Aí vocês estão de sacanagem. Nossa, ele joga machado, velho. Vou morrer. Não morri. Mas foi quase. Ah, não. Me deixa em paz, velho. Me deixa em paz. Ali tem luz. Ah, pera aí. Recuperar a vida aqui. Ok, bora. What the hell was that? I saw it from the window. I saw something. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Vamos lá. Ué, eu tô indo ao contrário? In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens. But she made him feel young, and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. He still wore the ring. He'd been waiting for her to tell him to take it off. Now she never would. Aproveitar essa pausa dessa carta aqui e fazer outro convite. Tem um jogo de terror que eu comprei que eu nunca joguei ele. E porque eu não quero jogar sozinho. E se você quiser fazer esse rolê de assistir enquanto eu transmito, enfim, a gente pode dizer isso. Ele é muito mais assustador, pelo que eu entendi, que esse aqui. O que está escrito aqui? Hiking Trail. Mas depois, primeiro eu vou jogar esse aqui. Cheguei no Was at the lugar. far end of the nature trail. Tá certo isso aqui, mano? Acho que... Pera aí. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Porque nessa pedra eu tava mandando isso, uma seta aqui escondida, ó. Só ver se é aqui mesmo. Eita porra, ali tem treta. É, vai ser aqui mesmo. Vamos lá. É, aqui ó. Legal essa caverna. É, eu tô escutando passo. Opa, aí sim, escopeta. É isso. Bora.
Vai. Eita porra! Acabou a pilha. Ô filho da puta. Ô, mas que bicho é chato demais. Eu tentei desviar, né? Mas não deu muito certo, não. Mais uma bala aqui, rapidão. É, não tava assim não. O capítulo 1 era só um de vez em quando. É pra cá, né? Lover's Peak é pra cá. Mas eu vou ver o que tem. Controle na mãe? Eu entendi, só achei engraçado. Barry conhece o Rose, então vai rolar. Seemed to know where Al was, but Rose, the waitress at the diner, had seen him. From what Ah, Barry tá. could tell, Al pretty much fell off the face of the earth when he left the diner. Rose was just the kind of fan that Al hated, but she really tried to help. She was smart too, knew a lot about what was going on in the town, knew a lot about Al, even knew who Barry was. Barry liked her. That was no big surprise. When it came to women, Barry and Al rarely saw eye to eye. Tem nada aqui, né? Bora. Ah, esse barulho é uma desgraça. Cadê? Cadê? Nossa, esse lugar é muito aberto. Luz, vou pra luz. Foda-se. Opa, munição de escopeta. Que é isso? Outra escopeta? Ô louco. O bicho aqui vai ser tenso. Ô merda. Pera aí, eu não quero matar ele com escopeta não. Talvez seja melhor, né? Carrega aí. Nossa, velho, tá muito pá esse barulho. Ali tem outro. Pera aí, tem um aqui também. Nossa, velho, que é isso que eu fiz? Nossa, recarrega essa arma. Mano do céu, quase morri agora. Vou pra luz de novo recuperar a vida, pera aí. Nossa, isso foi paia, isso foi paia.
Esse barulho deixa a gente muito desnorteado, velho. Que barulho maldito na cabeça. O que é isso aqui? Ok. Carrega essa arma também. Puta merda, velho. Vou acabar com as balas, velho. Muito bicho. Ótimo, esse jogo. Ótimo, né? Pro meu estado aqui. Não sei por que eu tô jogando isso. Nossa, vai tomar no cu, velho. Bora correr. Senão não vai... Ai, luz. Ah, apagou a luz, você tá de sacanagem. Agora eu tô quase sem bala. Oh, bala. I turned the corner, afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Behind it, hidden by a rock, sat a battered metal trunk. It was here for a reason. Packed with supplies, batteries, flares, ammo. Things you need to make it through the darkness of the night. Something left behind by someone who knew what I knew, and more. Acho que esse é aquele lugar que eu fui, né? Eu já passei por lá. Só se tem outro lugar. Ah não, pera aí, vamos dar uma explorada aqui. Ah, de novo, o machado. Eu nem sei do que você está rindo por causa do delay. Eu não sei se foi o que eu falei agora ou o que eu falei antes. Esse barulho é paia. Você está escutando esse barulho? Tem um passarinho aqui, ó, um corvão. Parece estralo de árvore, mas pra mim parece alguém fazendo... Olha aí. Muito pai esse barulho. Ok. Opa. Ok, é só um pássaro. O que é essa porra aqui? O que é essa merda aqui? Uma bota? Não, esse aqui tá errado. Vou por aqui. Não vou pisar nessa bota não. Que porra é aquela ali? Ah, vai tomar no cu, é claro, né? Vaza daí, vaza daí. Tô preso na árvore.
Nossa! Ah, errei o tiro no bichão, que bom. Eu ouvi! Nossa, eu ouvi a porra dessa lâmina. É verdade, você sabe que barulho é esse que eu tô falando. É o barulho do clicker. Nossa, se a gente for fazer isso de você assistir ou jogar, eu tenho que jogar o jogo que deu origem a essa série. Que é muito treta. Mas a história é incrível, tanto que virou uma série. Aqui podia ter uns petiscos. Petisco não, suprimentos. Bala, pilha. Não tem nada a ver com petisco. Tem uma porra ali, hein? Parece uma árvore cortada, dá pra fazer uma mesa massa. Deixa eu ficar aqui nessa luz rapidão. Eu vou lá ver essa madeira. Olha lá, ó. Nossa, é mesmo, só tem 7 balas. É aqui que eu tenho que vir? Ah, pera aí, eu vou lá na mesa primeiro. Lá deve ter bala. Tem café. Eu só não gostei dessa mesa ter balançado. Aqui vai falar quantos anos a árvore. Olha aí que mesona. Ok, é isso que eu falei. Ô gente, vocês me largaram umas balas aí não? Tem nessa lata de lixo aqui? Nada. É, não teve nada aqui. Só conhecimento histórico. Bom, mas aqui não tem como... Ah, tem. A mensagem inteira aqui, deixa eu ver o que você falou, peraí. Ué, cadê o chat? Eu não sei pra que serve o café ainda. Eu acho que é pra vida. Ou não sei. Uma resistência à escuridão, sei lá. Porque ele, quando você pega ele, ele faz um brilhinho. Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. These little communities revolted him, and he didn't like the trees or the coffee. He now knew that impossible horrors lurked behind the storefronts and smiles. He desperately wanted to turn the car around and just drive until he passed out or ran out of road and booze. But he had a job to do. He had a rider to catch, at any cost. Luz, bom demais. Eu não subi nessa porra nem fudendo, velho.
Ah, ali é a torre de rádio. Da próxima vez que eu pegar um café, eu vou prestar atenção no que ele tá fazendo. Vai dar merda nesse aqui com certeza, né? Já tô esperando. Aí, ó. Puta que pariu. O que eu tenho que fazer? Nada, né? Ah, não. Come on, we gotta get moving. More of them coming. That flashlight's kid stuff. The flares will keep the bastards away. Não sei quem é esse cara não, mas valeu. You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! Uai, minha arma, cadê? Gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake. You better keep up. You set him up, and I'll knock him down, Wake. Ah, por isso que ele pegou minha arma, né? Filho da puta. Porra é essa? Que porra é essa? Ah, acabou. Uou! Tira nele, meu irmão. Ah, vou ter que usar outra aqui, né? Ah, não. Nossa, eu vou morrer, velho. Morri, né? Porque esse cara não atira. E eu tô sem arma. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been Ah, eu on the vou usar ferry esses when I first flare. arrived here with Foda-se. Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake. You better keep up. Vou usar um atrás do outro, velho. Foda-se. Ainda tomei um no cu já. Vai tomar no cu, velho. Vai embora, mano. Abre essa porra logo e vambora. Vou pegar essa porra aqui. Só tem mais dois.
Pega, pega! Atira nele, arrombado! Olha aí, não acerta um tiro. Aí é foda. Aleluia! Right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun! No time for back talk. Hold them off, damn it. Eu não tenho mais flare, que bom. Agora fodeu, né? A little longer. Scare them off. Véi, sai daí! Puta que pariu, velho. Summer's Peak. Right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun! No time for back talk. Hold them off, damn it. Eu vou vazar, né? Nossa, véi, toda hora eu fico preso nessa porra. Nossa, vai tomar no cu, véi. É, não vai dar não. Não sei como farei sem os flares e sem porra de arma. Eu vou ter que ficar só esquivando, né? Pra cá não tem mais nenhum flare, né? Não tem nenhum, mano. Acabou, acabou. Você erra todos os tiros, eu usei todos. Are you kidding? Give me the gun! Eu vou sair correndo até... Olha aí, ele fica preso no nada, velho. Eu tô preso numa... Nossa, velho, vai tomar no cu esse jogo. Ué, o cara não coisa mais não?
Nossa, tem mais dois aqui, velho. Não dá não, não vai dar não. Aí, tomar no cu, velho. Vai passar essa merda. Será que tem como voltar um save? Iniciar o ponto de controle é esse. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do. Are you kidding? Give me the gun. Nossa, que caralho, velho. Ai, caralho. Fudeu. É, foda-se. Agora que ele foi atirar, o arrombado. Não, deixa eu ver se eu acho um flare lá embaixo. Olha aí, aqui tem uma pedra invisível que a gente fica preso. Jogo lixo. É, aqui também não tem, fudeu. É, só isso mesmo. Não tem como dar corpo a corpo, não. Só tem... Não tem nenhum coisa pra pegar aqui. Give me the gun. Yeah, no can do. Are you kidding? Give me the gun. No time for Eu vou ficar lá, eu vou ficar lá. Bora, onde é que eu tô? Tomar no cu, viu, véi? Porra desse jogo. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do. Are you kidding? Give me the gun. No time for back talk. Hold them off, damn it.
Ah, velho, chegou mais dois, aí não dá não. Corre, filho da puta.